Oyerepa FM unye yade kasia ba we amuni we asini na bramo muntio 100.7 munya suna muntie Oyerepa News. Abononsia Oyerepa FM Suni 100.7 ebusuafo ema munyina jo ema mu ahyiahia baabi a wo bia ye ma wakwaba e de ba ye nkasea etwato enede yi eso na ye kai mo say ye social media handles nyina wotie kasea yi enam hobi ye wo Facebook ye wo tune ne de keke ka ho nyina YouTube nyina wo kwa wonsa ebeka yen na wotie ensem no ebi ensem de ebremu yi edoso nanso de di emu akotini bi ene say empanimfo akasa kyerɛ sɛ enche ye befi ase akenkan adan ne nipa na ɔmanfo wo atwema nwabia gya municipal no ene wo mo ayɛ amane apa ho ntoma mampani na da kwakufa do de nsɛm bi atodwa ɛfa nipa ne adan a ye bekan ɔmayi mu no aban lawyer panin so wa friend mrahye bedwafie ɛso ɔmra na ɔmɛkyɛ parliament no de ntia aban no emra wɔ hɔ na so ayi na dwen so obɛhye excavators saa sempro ye bi nsi mampani asem ɔkɔkaayɛ sɛ obi a yɛahye excavator no fa kɔkɔɔto no ɛno so ho nkɔmɔ yɛbɛkɔmu ne na yɛbɛwura mo nsoso no yɛhwɛ galamsey wo nsɛnsɛm kakra sɛ de nneɛma bi aba sɛ ɔmo mfa makuri no ɛne bɛdi gala anaasɛ mpo ɔde bɛtu fam agudie biem wayɛ amane yɛ ne dai wɔkyerɛ sɛ wɔbɛka akyerɛ suku nkwada ɛwɔ man Ghana nyina mu sɛ obiara nua dua baako nyɛ sɛ ɛbɛdu baabi no na ɔman yi adane anweatam ɛne galamsey kura nti yɛnua ne yɛkwa yɛ nyina ɛsɛe na unsana no dana mampani na da kwakufa do ka sɛ yɛhyehyehye wo nneɛma ante ase a bɛtumi akɔ court santima ntɛm mo boaboa dɔma no mampipama yɛkuo sɛ a mampani aka waka paa ensuta kwama bepɔ so MP ene dey wodi sika bi akokɔ miamia bi wɔ ne mpɛsɔ ne so ɔmo court ya ɛwɔ hɔ no mo ɔde bi akɔ ne nyina no yɛ sɛ ɔde beto nkonwa ɛde egu na nipa kɔkɔ to mo gyina ntentene dodo yɛbɛkɔ kɔfo ama so na kyerɛ sɛ de firi hɔ no mo ba bia no yɛde asom so ɛnɛ anwumere yɛbɛgyina na de ekɔ bia no yɛde aba Malaysia man emu amane ne kyerɛ sɛ COVID na kɔsoro nti ɔmo so ɔmo san akɔda lockdown emu medi de krɔbia asante anwumere mene akua asiedu a ensɛm ne kyerɛ mu sei ɛna ɛtɛ ɛna dafo yi mampani na da kwakufa do ɛkasa nsɛm a wɔde atodwa nyinaa ɛne sɛ yɛbaba bɛkan enipa ɛne adan wɔ ma yi mu na ne titiriw ɛne sɛ bia bɛboa ne titiriw sɛntwerɛfoɔ na yɛahwɛ aso asene ama dwumadie no atumi akɔ so tɔɔtee wɔse wa anim ade bɛyɛ amanyɔsɛm ne yɛwɔ awasɛm kyerɛ sɛ baabi a wiase korɔ no biribiara kɔyɛ ɛdegeta na kyerɛ saa abɛɛfo yɛ nti sɛ ɔte hɔ na ebi obi hwɛ wɔkyira kwan na bɛba sa afei no wokɔ bi saa mɛ berɛ kora mtea na dua kakraka bi si anim hɔ na yɛ onyina anaasɛ yɛ abɛ yɛsiesie ato kora to atwena ɛne mentumi hunu ne adeɛ ba ne saa na ha adwen ɛberɛ bi atwa mu yɛ kenkan biara kenkan adan ne adeɛ yɛakɔ akɔhunu deɛ kɔsi yɛ biara ɛno na wɔkyerɛ sɛ Ghana Population and Housing Census wei no ɛho hia na ho hia no nso deɛ wɔmfa ni agorɔ kyerɛ sɛ waka ho asɛm aka na duru hɔ no mu awie a obiara hwɛ so ɔbɛhyɛ no nso ɔne nsɛm wɔtu dwa kyerɛ sɛ yɛsɛ yɛfra deɛ bi count down yɛka count down a na kyerɛ sɛ akanafoɔ kakraa bi na aduru hɔ nti sɛ ɔbu nkonta hwɛ akanafoɔ bɛyɛ sɛ aduasa ɛno na mampani wɔn hyɛ da bɔ dwa herɛ tɛtɛɛ na wɔn de ɛhwɛ sɛ dwumadie bɛfiti aseɛ no buroni sɛ wɔde asɔbɔfoɔ mpokura no ɔlɔnkye yɛ na badwam kasakyerɛ ɛkɔ soɔ ɛwɔ Mavenpick Ambassador Hotel Nkran. During the exercise, the census does not seek to divide or polarize the citizenry around matters that are important to us individually and collectively. As President of the Republic, I'm aware of several concerns and sensitivities that some people may have regarding boundary disputes and religious and political polarizations. However, the census will be an independent and professional process whose outcomes will not be influenced by any of these. Indeed, the census process may help to resolve some or all of these issues. So please bear with the census official as they go about their business and provide complete and accurate information to them, because they will count you as and where you are. Remember, the information you provide to them is strictly confidential. It will be handled only by persons who have taken the oath of secrecy under the Statistical Service Act of 2019, Act
1003. I appeal to all national and local governmental administrative structure to support the census process without reservation. I also urge all our political and religious leaders, the business community and private and civil society organizations to use their various platforms to support unequivocally the census procedures for the sake of our country's progress. Anti mampani na da kwa kufa do nsɛm a wɔde tu dwa ɛno no fa no population census na kyerɛ sɛ yɛbɛkan nipa ɛne adan nyinaa sɛ de si atia de pɛpɛpɛ ne yɛhyɛ no nso nkropɔ yɛ adom na ɛhyɛ aseɛ de ɛtɔ so aduonu nso pɛpɛpɛ bosom yɛ kɔwura mu na ahyɛ aseɛ na mpanifo to aso ade akɔ na wieyɛ nti na kyerɛ sɛ ɛno no na ne nyinaa mu no wɔ san kyerɛ sɛ ɛnsɛntwerɛfoɔ bɔbɔ aba so bibia ne ani ane ɛhwɛ mu ne aka ma nkɔfo ate asan duro no mbiem bebrebe yɛ ba bɛkɔ so nyina nsɛntwerɛfoɔ wɔtwa kapa wom ɛne kyɛfa bi omu a ɛwɔ sɛ yɛboa no dwumadie no tumi kɔ so tɔɔten yɛka ho asɛm sɛbe yɛka nneɛma bi to nipa tiri mu nipa no ani ba wɔ ho soɔ na obiara ni da hɔ sɛ berɛ no so a dwumadie no akɔ so kama kyerɛ sɛ obiara no wɔ bɛka mu yɛsi ɔkan obiara ɛna afei soso adan awodoɔ a nsabe soso ɛwɔ ma yi mu afana baabi a ɛntini biom. It is in this spirit that I want to commend Your Excellencies John Ajikun Kufuor and John Dramani Mahama, the second and fourth presidents respectively of the Fourth Republic, for sending out clear, separate messages in support of the census exercise, which are indicative of its national, non-partisan nature. I would also like to make a special appeal to the media, including social media users. This is not the time to create controversy and confusion around important national development exercise. Census data will save lives and livelihoods. With that in mind, I want to encourage you to do the right thing and support publicity, education, and advocacy activities by conveying only reliable information and facilitating constructive discussions on issues around the census process. It is our civic duty to do all that is required to support this national development program. I express government's gratitude to the 2021 National Census Steering Committee. Mampani na do kwa kufa do no na ni nyina mu no na Professor Kobra Enin wono ena ye pani pa kyesa ban ku nkyabufo Ghana na se government statistician se mo de tu dwane se we de enkomuba ba ni nyina no wogene ba o ma yakra do adwuma so beye ama ho atepa. Head of the census ninth, which is scheduled for 27 June 2021, I reassure persons in Ghana that our systems, our logistics, and our personnel are all ready for the preceding activities ahead of 27 June 2021, specifically with the start of our 76,500 field officers, which will be followed by the chalking and listing of structures starting from the 13th of June 2021. His Excellency, distinguished ladies and gentlemen, in the lead up to the 2021 population and housing census, with 30 days ahead of us, there are some specific deliverables that we've outlined, and that is what we're going to pursue assiduously in the next 30 days. What we seek to achieve are as follows: create awareness among the entire population on the importance and key dates for the upcoming 2021 population housing census. Sensitize the public on key activities ahead of the enumeration exercise, specifically the training that I mentioned earlier on and the chalking and listing of structures. Important to us is our education campaign, which we're going to send out to all persons in Ghana, specifically on the relationship between census undertaking and their own well-being and also the development of the nation. We're going to enlighten all persons in Ghana on the census questionnaire and ensure that the different target groups, specifically the 6 target groups that we've identified for the 2021 population housing census, are duly reached and enumerated. Professor Kobrenim, ono so ne de eno na ban ku ntabufo pani tese hyiamudie no a na ni nyina mu no ono aboda ne akwaku botwe ono nso so e de kakra eso so ne nsem a woka ye no ho akwaku yi apa na de wono no ka ni ndie ono ne baba sesi a na busua de atia ne se wo yosofo ya wo hwe obo ade bobrem mpokura no aban ya nkasa nkrokuma amamuo
ne nkyikyɛmu ɛna afei ɛba no nkronkuma mpuntuo soɔ no ɛna wɔkyerɛ sɛ wei deɛ sɛbe ɛnyɛ Ghana nkoa si nkran dabi Ghana nsi nkran Ghana wɔ baabi a sɛ ka wɔ man nkoa ho deɛ sɛ kuro bi aka wɔ man ho no ɛyɛ Ghana kuro no nti ne yɛbɛbɔ awura hum ne aha baabi a na ɔmahwɛ adi saa adwumadie no na ɔno nso so ne nsɛm a na sɛ ne kɔkɔbɔ yɛ a wɔde ɛma nyinaa no wɔsi a wohia paa kyerɛ sɛ wɔsi ɛhyɛ no nso sɛ dwumadie wei no amafoɔ ahwɛ anim akyɛ sɛ nkadabɛɛ na ɛbɛba soɔ ɔho ɛne sɛ nyankrompɔn adom a aduru hɔ nomɔ no na wɔpani dambotwe ɔsoafo ntie no. I would like to assure of my ministry's support, as done in the past, towards the conduct of this census by allocating storage facilities in all the 275 statistical districts in the country. The ministry will continue to support Ghana Statistical Service to ensure the conduct of a successful census through the regional and district census implementation committees. Finally, Your Excellency, I wish to assure you that my ministry is paying particular attention to the recommendations by the technical committee on the resolution of boundary disputes to achieve the target of the total count of persons in every part of the country. We will work with all stakeholders to resolve this. Thank you for your attention. Yamsia da sepa wɔpani dambotwe ɛna ɔno nso ne deɛ ɛtwa gu no ɔsoafo ya wɔhwɛ nkronkuma mamuo ne nkyikyɛmu ɛna afei ɛba no ne mpuntuo ɛsoɔ na ne kora no ɔsoafo ya wɔ hesikasɛm so ɔma foto sanfo ɔpani kenufori ata ɔno yɛ dwamtani ɛma National Census Steering Committee no ɔno nso so ɛde ne die twa toɔ. Demonstrate that the government of Ghana remains committed to the decennial census program as required by clauses 33 and 34 of the Statistical Services Act 2019. With a budget of 521.3 million, government has already mobilized and disbursed 467.2 million for the conduct of the 2021 population and housing census, and will continue to make sure that the needed funds are provided to ensure its successful implementation. These expenses will reduce as we further modernize our census regime. We expect by 2030 to use a combination of online and an effective administration system to collect data on a regular basis, and by 2040 you may not even see field officers at your door. VEEP, however, assures me that by 2023-2024 we'll have all the technology we need for this. The National Census Steering Committee will continue to support the building of the needed systems, pull together diverse expertise, mobilize resources, and support strategies for the conduct of what should play out to be the most successful census in our time. Let us. Nti ansusu no kenufori ata ɔsoafo honorable ya wɔhwɛ wɔma hesikasɛm so ɛnɛ yɛabɔ mmɔden adi dwumadie kyɛnkyerɛnkyerɛ kyerɛ sɛ wɔma pa wɔn ntoma sɛ ewuam din nipa din ɛna afei adan yɛ yɛbɛkan ɛwɔ ma yi mu na yɛahwɛ agye ho nsɛm akɔ akɔtoɔ daakye biara ne yɛde adi dwuma ne yɛhu nipa dodoɔ wɔ ma yi mu population census no ɛmu nkɔmmɔ ɛne ɛgu soɔ. Population census ya ho nkomo ye bi na da ye pa ho ntoma won kran no na kyese mensina hodo no enso ye wode atwoma nwa biagya municipal assembly mu ene da yi omo so apa won de ho ntama ye nafu aduasa ena omo de countdown no ahyehye so ntu sese na kyese ye bosome baako na dwumadie ya se na assembly members ba bi afi nwuma hodo nyina mu na anofo heads of departments ne nananom eni mpanimfo de schools ahodo nyina ne adesuafo kra omo kɔgye entity bi esan se enye se bi mpanimfo nko na enya population census de abodoma ya wo ne nekura ye kan no de ne ka ho na woda adwuma ni nyina di wieye no enewura Nadia Tema Bruce ya ono ne atwema Nwabiagya municipal census officer ono so kire adwempo a etaisa eneda yi dwumadie no achi na wosoro manfo so bia mo abi esan se bi onipa ba akopɛ ne nsanso onyame anikata ye ne nei esum faso titiri pa ne se yebema timemfo ehu se enche dwumadie bi bekoso na dwumadie ne nso a ebekoso no yesra ho se omode omho bagyi na information bi a yebehia firi omho no omo bema ye ho kwan na ye ne omo edi nkomo enne kopem 27th of June 2021 30 days countdown to census night. Na census night no ebe gina so ama nsembisa ye bebusa enumeration period ye kan nipa no ewo o my name
Kokweni enipa ne bai. Maame tema ekasa wie no na yenso yensem twefo ko dwumadi na se ebisebisa omanfo a aba ho no mu bie de omo beti ye ne de omo abehunu na afei de omo de kofie akwaka kire wo nuanom nkayefo esanse ese ya nyesa bi da ubo no mpanimfo so nko anegyina na emo omo ewo fom ho no nso timi di nkomo e ma woni ante bie no ehunu sade enyoma ekro Sapachumambem. Former Abano ene Omano Hunika, ye war Omino, and a fan of a faso of boy, and I also have boy. Nibia. Yeah, fan of Hunshim, Aparo Cano, Ubia, and fan of Hunshim. Information now, when the call up and tell them, the other road, Monfort, you when you know, do high, but what municipal now. It's cool. You own the first name I'd be to say, advocate to say, as a mamma Vida at Mamma Vida. Say, you put you because this you who Nipado do, your walk, any other do I owe you could be a Jinasona buying Sika Covacher, the beer get me the idea. Say, so sense was never to that's it. Sapachumambem. We a young coma and a free Achuman wa Biaja Municipal Assembly Mubra, almost census no. Woye wa mane na womo epa won de ehun entuma Oyerepa 100.7 FM sunu abusua aja eno ani egusuo no a na wanu tua kan kase ubetimi akere wadwen Facebook Oyerepa radio abirepam no yedi ho dwuma e di ama wo na garamse won sensem no won se garamse ye se yensuo pa ye ka yensuo se ya na esesei na wudi ho nkomo pin susu asabe na tira nye kura no na wo ko akira kokasa tia wo bi na ni nyina emu no ena aba ne sempanimfo ayenhye na yenhye a wo mo ye no na anu da wo mo koye dialogue yi sai wo mo de ade bi eto apaso edaada no edi mfidi a sesei wo mo de ba na se ne ma bi wo mo de ba bu ofuma gudie wa abra kwabra no wo mfa makuri unse sa ne ma no a edi gu nsuo no mu ne ye de ase no ye de huro echese sika ko ne ade no a ese nsuo sense asifuntum sase hono nsase se bibi no makuri no ye mfa enye bie mu ani nyina mu no wo mo kokoshe no soafo ba de akire anase wono krampo an wa ya bedi akire opani duka ya sabre ya pa no so wo meboa emu o men idwumadie awdo nkoso nhwe obo ade bobrim ni panen sase so Lands and Natural Resource Minister deputy no opani mreku duka ena akire se enwa akwa pa na nyankrompo ya dom na bibia kokokosi a hwebe yebetumi atuafo magudie wa abra ya mfa makuri no ena ebe horo sebe gold no ankasa na campus yensuo ene yensase no akwa na sa fidie ni ade se kwa mpanifo befa so a wonum ebeye no agidi se ade bi ebekwa akiri pa wopani Abet Joseph Kwam ono na ebere bi atwam manso nkwanta na woye mrahye bedwani na kyese sa mpate mu nyina wo mrahye bedwani ewo ho yemisa no wabe pa woni a bafo magudi etuo ni ade a wabe wo mu wasua ho ade no okona nimpa opani memwadwo amene meje so nyumre de boko akwenye so nchia asantemai ene miku mu fo manso nkwanta constituency na do ba de asola Ghana manyina do ba de ase yenim sasa nkomodie dialogue yi wodi akire bia ne akade kura no a ene yi abase benifo so omode ba ne yenyi sa makuru no a ewisuo no mom na mfiri ho no wodi e wado sukwa kakra be bisa wo anyambia wonim na ni so kakra de afidie no omode abayi anasa de akade a abini abedase it say obianim say from 2016 2017 and I started say as a board yet to niama say ya yiniano mo ye small scale negalam say say na make a small scale say ombe juma na mekri empolitu asase nenkofa problem na how emre yenyina yenim se ohwe galamsia illegal na kwa mo fa so mo ye no ya na mekuri awomde amalgamation erichi good no ni nyina ya de bi o hawo na a similar trend na ya na almost illegal small scale almost same method no mo fa so we decided say indeed because mercury a chemical very harmful in terms of your health, in terms of your home. The best thing to do is say, I was your pet machine, you did me a day good, no. Now, we are Obunweka say, oh, refine work, and you are
baby I want to go to na by an only sume you financial and ya san shim kakre yi hu say yin nyano we small scale omo your mind here good rate of recovery na omunya between there's a 35 to 40%. That means a gold no mutu as no we are gold ni na asa ka asase and no na mining companies e buy no omu wi a na omakwa bi go e friend cut back masa akwachi no makofa eti asa akọhoro. So this time round no we believe say also a per machine and pollution of mercury emma nan ye tosu so ne recovery rate say ya say ofa the big kakra so na so pese o hwe gold do ma you betime nya no more into no recovery rate be say 90 to 95% as against say the normal way ya omo ye ya omo edi mercury mo and ye omo tu asase na and no omo ya omo nya be say 30 to 40%. And so because of this no your plan that time na your board no and on the board no you decide say you better some machine be about there be a pilot nti ye hujuma na ye to abani wi ansa na be do dana e ba be do ye no na ye hwe ye correct house in your own vein. In fact machine no e ya de bi a eboa pa nti ameka ne sare say one and you should mercury near Tosumino. Recovery rate, some cafe, gold now, Pesuniano. Say, only should normal system in the year, and on yam fan 1 kilo. We should their system win the year. You know, we have your best 2 kilos and above. It that means we say no a year, party, yeah. And in fact, in terms of the price, no, and so our form par, Nibo Ankasa between $40,000 and above, depending on the size of the say otono. And this will be a small scale, no person or two bino, in between $200 to $240,000. And then also I mean, at the TNSA, we how we be a free. It's not say, oh, machines, the one yasa or excavator, now the other machine will miss you are. And no at once a process at once. And you know, Ubedi bears 8 hours out by your Jumano. Ube, you know, we know them now within bears 40 minutes. Now I know agree. It's 40 minutes as against 8 hours. You say if you go for this water is the best. And me, as in my own opinion, as a mining expert and consultant, then to make kind of say, and I buy my company in a year was South Africa. Company in a German company based in South Africa. You know, I'm find be a friend a franchise. Then Kiam Samagan, I need to use one district one factory. Near some produce at a lower cost. Maybe a born credit probably 100,000. Nayan Mompasomi, legal small steel mining. Will be able to be so by yes, must say, mercury into coupled or ensued. Oh, okay. Honorable, I say, machine boy, say. It's between $40,000 and above. Open a set now at $40,000, which is between 200 to 240,000. But if you are maybe an open a cassia, it's cassia only will this work. But on the average, you know, the units will be away a small scale mining or tell you a crana. Still the volume as what the Juma more gold or very cover. So we hear Juma more and Sana what may issue machine achieve more good because machine is the Ektua Kurano may consider a time or manga or more Jumana. It's not that the plant you are bringing, you are building any area within a short time. And now we answer, I mean, 40 minutes. Now, if the answer on Saka good, now over say now the traffic 8 hours now wash it. Who you see the idea? How 40 minutes as against 8 hours. Now we okay. Yes, I want to say, woman, we know. Imagine Sabe, Ebe in Nipan, I said, Yomba, Tomo, we had you may say you was okay. So, Hannibal, baby, as I say, da, ni one so a former consul, a two from a good yanua. A guitar would be a cost or more money, woman, tem say,
ebi a machine sei na wo ho na ye kofa ba okina bi ne ye de ba mo nsoso enhye sei na wo ho aban ne mo ode bua mo na matumi ato. Minia, that is why na me can be say one district, one factory. Okay. And the small scale miners association from Penny for Ebaha. Oma Bihuni. And it's my passionate appeal. If you ask me as me a consultant in the mining industry, my passionate appeal me say, young say you better one district, one factory, near any company. Against our so near to my do crew is him, and when we ask them, yeah, the born of a form cry, say, I leave me and be exposed to will be able to make no issue. But I mean, I'm a maker assassin, Naminka, see in Yanoma or more mining communities or mere mining. It's excellence in another than Kufuado, and for that matter, we are not against mining, but mining in river base, mining in the water bodies. Ano die minia ehun hia wa kasa wo ye umkura na wo hwese de nsu ni si ya it's not the best bia ofin se oye mining in river basin na mesre omuntwaso Ghana is for all of us si anye careful dubli no how ba yinina na e be sofa it mesre is a passionate appeal am de ma mo ye legal small scale miners in answer. So we say koso money. Na make a way so na make be say yen ya no mo ye galam say omuntai na omun start say omo hwehwe ensase omo be awie process say ya at least e be boa amoma ko money. So feel so far machine now the offer okra no an pa okoro without any cost yeah I think it's not the best. And now mining communities now. Yenya amara bibiri gugu or my yankataso. For me going forward, I will say operation hot ni juma moya. Omo makwan ni yemfe bi ye friend reclamation amnesty. Reclamation amnesty. Okay. Just ye dia kwenya bi emeto emfa kwenya bi meto. There si bi abe 1.5 2 months. Na ubia what you amana. So ye liga or galamsi onko katamana na. Okay. Ni katasu no mo start your process. No mo akwa mo lances no mo ye adwuma. Nia obia na obia ni ase. Okay. That's it. Obani me na wase anwumre ni emfa wonsi na yenim se my pilot no ewi nti ye hwede di akire ba ye da se. Ye da se ti na me ke. Onka wonso ho. Opani Abed Joseph Kwam Brebi atwamu na woye mrahye bedwani manso nkwanta abato pesua so. Waben onse oye consultant. Wo mo ekom ho abisa na ye ginimde efiri wo ho no no ne ye nkura bata ehwe efom agudie etuo so titru nti aba ne hyehyeye ya waye kofa afidie ede aba sebe ya woni ya wotufum agudie fa kwampa so tuonya garamsa asem ne ye ka wo menya afidie no no mo de ahoro oh acha sima bese aduanan entem no wawie e wa bra unse nsuo na wo fa makuri ense yensa ase ne sa ne ma no ho nkomo eni edi nti enim se afidie no ya pilot na chese aso ahwe ye hwede BP aba ye to so da so aginemu e wo galamse ene ho nkomodie emu edom kuma e wo man nim rahye bedwafie na mo ba no dani owura Haruna Idrisu so ye nra opi asem bi tum na ni nyina mu no so na wato aso wo se aban lawyer pani attorney general ye ntwe ne megine simpi so rahye bedwafie na wo mekire adwen a aban no afa wo de hye enkrofo excavator no excavator ene ho nsensem na ya ho mra ye mra no ne se ye chia ye fa nkoma prosifo na ye ntu ni nyina no hunu dodo a aba na afi ye mfa afidie bi kura mo ho se ne be ya ebedu oman ni mu a ba bi enam bia no mpanifo betimi de wani adi akire ni nyina ye nye excavator hye de eno ma nkomu ni mu na so eno na nei aban ne de ye adwuma ye ntie ye Haruna Idrisu. Speaker, that one came to me very late. Mr. Speaker, after business statement, I read media reports of the President's pronouncement on excavators and burning of excavators in his staff, in the President's staff. We will want to summon the Attorney General to this House in accord with Article 88 of the Constitution as the principal advisor to government. Why the President should not be held in check for being in breach of the laws of Ghana and the Constitution of Ghana. Say that some evidence, material, must be provided that
burning excavators is sanctioned by the laws of Ghana, and I wait to see that law. I thank you. We will not accept illegal. Now, Speaker, I'll quote the President's exact words. Okay, the matter, go to court. Speaker, go to court. That reminds me to quote as a ex-ante judicial power. It's never vested in the President. Ex-ante, that is extra judicial power he is doing. So, Mr. Speaker, where is his comfort? He's comfortable that people should go to court. We will question that. So the Attorney General will be brought before this House because we want him to lead the lawful Republic of Ghana in accordance with his oath to uphold the Constitution and the laws of Ghana and to hold himself accountable to the laws of Ghana. No law in Ghana today permits the burning of excavators. I so submit. Na Yewra Haruna Idris Oyerepa and a majority leader Oros HMN Sabunso and so ebemu Nasma or can excavator and the SSC channel. Saint SSC channel and say, you will be a friend control panel. Ya no NMFD etu. At the Saka Watanamuna would uki nashe ignition any now all started. Ukoni a 2 steer and Necro Africa anymore. Safani Kitawi Kitauka. Now almost 2 near the Johnny, near just excavator and the so. And Timpani for Daniel Moano Masandi Abessiso, no much chicken so uncle to Amana. And no Naira Chairman Sabus say Yampani for beto, says excavator is war, now control panel near Tua. That is a young Nura, new run and Kawasi at the Coco, if you didn't young on your bonnet, near Monipa. And a channel I didn't see baby agina, and to see a beto near 2 control panel free one day jati, a bit chatum. Safe to say that the law provides for when a discovery is made of an excavator being operated by an operator to have the operator arrested. An excavator is found in a water body. It is not supposed to be there. And the operator vamooses and disables it by removing the vital cord so that it cannot be moved. What happens to it? You further cause a further demobilization. You cause further demobilization such that it cannot be used. In somewhere course so and day when I should be a majority and minority no be actually not drain. You're a chairman Sabunsu, Emma Nuye, Nanyanu Yen Nano say, excavator and they acquire a besino. It's a penny 4 bar, you 2 control panel free so. Yeah, no near they started. Anyone anywhere to the Johnny, why and convocation in time excavator and so. This year, Shano, it's a Ghana for Binomason Tekasa, net the penny 4 canon person bediso. Sassam Croye, Mampeni Quaka, said, wow, won't yes, she was excavator cocotono, and won't come dear bebre, abba, I'm a man for be a chair dream. And a small scale mining association, one more excavators, one more try and nephew ya, a soldier for Babe Pa Eja, Edia 2 Ebimwa, and soon 7 any action and enqua. I'm a man for be brings the goonti, ya woman a soon. Ya quite Masoni and no right, Emmanuel, yani Emmanuel Mining Company, ya what a same man so, Emu Jumayeni Bako, and now so say, or no crown a Jumani idea, or no any owner. Nana Quadro Edim Como, na or no excavator near question on, and now Mukra or Mudia near legal, or my name Rama or Huquino, and nay, a Jumano saying be a before for no. Nana, Oyerepa FM Suni, Marjoy. Minaba. But I'm what to say. Adum Kutakuta Musara. Yada so I give breast on your betting como. The excavator 7 a soldier for Bashino woman so a year a same potamono, or the account. Me fa kwenya we na me fan enchia me bla senior minister Asafumafo na the theory say excavator no omo be se me die miensa na excavator no enye adwuma esifie e mon panini ka say afidie ni yevanvi mu envamla na wonya nhihye e die ni ya twa nhihye na minim say excavator azusi si a yehye no me wo na me di excavator kokko parking our dominance excavator makum yensa baako ye 7.5 yensa afidie ni siwo engel bi amin kwa me wo kuma so na me tia me say dada machine me dada machine o so na na do say omo koram koto afidie bia wo nwema koto afidie a omo jino so kan na so na kan say o say Ghana ye bu ya man pen fo ndi no yemfa afidie mfa me a mesifie na nhihye a oro mo bamla o say tumi ni kita omo ni no. Sister, asama mi no kati siya minwa ba machines na kumako 15
Tisiano, Pistia, Tisiano, because the annual 12 o'clock. How much machine 15 million about the million account. So Ghana no say we are some German. When this obi to me obi mo jadi a den ja kwa ko try to say me na me start to say me bobla. Na ma tini a blame me mo jani. Any of the mako me ah me dey bob me bla. Say me excavator nye gelam say go na excavator na ye. Wo see ye nyai, ye jai. Ye jai na fi dey si wa finish no ko see faza. So because we are saying ya na ti are 2 million no ekita omo. But so pamo hufu a oto ne bema. Sabio ya nete ni ba e Ghana fo yem kum nipa ya brain yenya yesika ene ya da koto ade ana ade ne ya ye no wo se enye ye senso ni asase sebi mbele asa enso ni asase a ye sen ni a mo ka ho asem de be ya na nadu a odi tumi da man soja fo ya o mo ba o mo ndi obi asem tete be se no tin na eti no your followers a ye di twe ye ntini ma ya fi ye twe ye ntini ba policies in a man voga soldier for a guard China for more mutu. Some and blood was a Ghana and some of you know someone that say any team for Yangawa and the Ivory because we name the Jam radio station. So hello. Yeah, the Jam radio station so can say Nana do who be here. Not a soldier for that fishing machine. I'm not met but 6 years or the Baba King does or no so almost you know. Now said you say 2 weeks ago, we are going to be Germany form. Because we are seeing a gun, the Kuraka, and I never go for Wadia. Obi Baba, I'm a mla, or the show in them now. We are saying we are seeing now, Obi Baba, they are coming down. Because excavator in this Kakutua. Now, young just when you follow Moses machine, you know. Or more mobile machine is the Moses, you know. Who to me for this one, 13 years. For President Pay, who you 13 years for President Pay, President Pay, no, Modiba, ASI. You can Ghana, you can go to free baby. Near the bar 14 years. No more could you both and 14 years to Baswamo. Nana Quadre, so there are 4 pension pay no cross some day, and yet to me no free or more no more to me free baby na dia suma womo. And no one a president did deny or can I say, Obi I ask you a video would you say I'm from Raquamuno court. And on so what ye, and I wouldn't say. You about me here, it's a son I walk on and say any other chances on you no more to me, I'm not meant to see I want 2 minutes of that one. One on one so much. Now who's just Tresiano? See any name said, or buy or so more room, or more for less home. Then you can speech me. So more for less home, and I won't go palm more. Fine, what's all the any mercy. Mercy is here. Now, sister, me know about the white you. So, mercy is here to mercy. Excavator, the same one against excavator. If you more dear, Sabesiwa, now and Kaini say a threat to coffee. Now, so the officer they charge and they say, yes, it be the control panel is so. The CC is so only the almost she actually in ano. Mobile panama to 2 and way free, so not just say machine is waka. Almost so down or come the baby, so Sunday acquire Jumano. Then no more pejano. Sister, now, Cano, Aswadin, yes, you know, Mamma, Kumako for Umanian 1 year. That in 1 year, just 1 year, fan, no 1 year, and 1 if I swan a year. As the years of what I was in Rama, put to me question. So I get 2 minutes, and I think yes, is here to be so. As the year is here to be so. Sister, I tell you, any young country, and yes, or more much, or much, a machine is only 2 minutes, and I will see machine. Yaman pay more Ghana, so to say, almost 2 Pamo, who for. I'm going to remember. I know the among court. I miss me for so name also. You want this year, I mean, about court now, court now can one year didn't court. On my penny, on one more to Mr. Court, 1 year, maybe Jahan, me when I made the court, so they know same as you know, Mamma Kuma came on Babatini, and when I made the court. I'm my penny, I'm going to court. Ebimu di bia court, winning judgment debt. And I watch him Crebeto, Mampedina, that your Mahama pencil. Say Chema would to me and so much on question Sarah, ma we're winning $1 billion. That's what mine triademano. Bibi san a samuye. Now what the Mranisham on someone. Obroni said 2 wrongs doesn't make a right. Where they enforce Oba now and Papa Bia in your chimba. Who won it? You know about a young family said yourself for our mobile who buy everything that. That's a real thing you want to add them cry. You want to say, yeah, and the question now that's I know they are no correct. Young watching me when they said to me, look, Italian, I'm near me, Mark, I could 34 years now.
almost excavator me and I think like a back do and that I can make no go but can this am your soldier for almost 50 and a quiet soldier yeni you know who me am a TikTok yeni be a 50 year a quiet soldier for and yeni 50 in the coast of no one yeni and he said you got to me go normal said you are ya di tumi ko na so mu ko wa hwan no besa me me bone hwan na ko bona mane na be bo ba bokransam enko yie say ye ko nsam oni ameka bi abo say bibi tu soja fo ya ho ban bon nsam kra enko yie sana me te and the next year say aya by volunteer ni omugie ya so pam ye say enye excavator na nye gelem se ngu na ye excavator ye ene ye tie o ma sem bet omu zo mugie ye sem because ya kokko gps Sabi o yani ye tie class ya say ni yan bi nya papers we class ye ba ba gi na ogna ho and ye the papers na ba betu aduma no and the same ba na mu see nya ya ye ga na si no obi an wo betumi asi ni bo aka say ni mercy site no mu ko se no ase na wana na do ka se so for aduma jo ye da se ye do be si aye brani nti ye kwa ye ni mo no nsem bi a ebeba no ye di mu nkyire mu beba de ye ka ma na ko si anu ne say two wrongs don't make a right enfum so mi e mfa nya de e wom se de odi nkan no se e bia wo ne se wanye ne yi a wo so de abufuo ekoye akoye se de sabi obi abowo na so di mirika kobo ne bi wan hwe na wo suntibo a na akofa sem bi abrewo kocha here two wrongs never make right tiane no ya hwede ye be kwa akusi yi ezeme pade bio Ghana no abusua Oyerepa 100.7 FM ni obetimi a kire wa adwen Oyerepa radio na so Oyerepa news brepam ya bekin kan edi amawo yeda mase egusu ade ensem no ma mo etrotro taxi drivers ma no ne papanom obi anom bia ne yankopon fa mo nko du fie de ni so apede madwa bia transem no a na ye bia no se na adodan kwa kufu ado Ghana mampani his excellency what the tudwa se de akwa akoduro no a wotiso ba pakua wodi atudwa se onti ase a kokoto no ena pani bia ka bia fo so no na boabo adoma no santima ntem MPP ma yiku Dr. Francis Adomako wose sabe nyina nkra ne mu tutu nkra ne se bia ye de ade adi wona sanya woda enyina wono mo na nkontokwa sabe enyo wo sakire menya enkonkonfa ne ma bia aye pata biribirbo emma o mayi mu no nti wodi atobo ase se de mampani na da kwa kufu ado na no da waka aye no obetimi akokoto so ahunu na wodi wasama akoda akoto se de bi ma wi ne judgment date ni ade na bia na won so de na akofa wa bi di aba ebi kura kono mo fa so mo ye no ma anye ne yie se bia ne se papa kire se ne de esi ne fi aba hye ni so hunu tu kokoto sa no a bibia betumi asi wani betie no na wanwi sikapi na so de ateke hafa na emom se dia mampani dia sam tu dwa ne nkofo twe na bo so ase bi no mo di papa no atem kra ne sa yentie Francis Adomako Roma, ma pensi, forse amba, Mufanche ni wachiri kakra mufanche nzeja toda na fresa anu a ya na baabi anipa no soso no eka ho bi fanche Francis Adomako Dr. Francis Adomako no ene boabo doma no ma MPP amayiko ye free ha to aso a ye sesese Ghana ni bia wonamo a wonfikire ene montene so baabi a wudua dua yeye no dua baako esan say yesusu akora yeko school no na ne yete se desert no anwa tam na afibie ba nanim beye kilometer ne beye ahasa ya kakra sani free atifi e de ba anafo fam ha sei na ye anso ya bra body ne ma ye galam sei tituru ka ho e ma ye tu ne ma nue nyina ye twagu e sei ye nsuo ya se am ye ne amre na ye nue bi anhya na mu a ye wuwu kɔ no ye ma ne so obobɔ mmre wa ne nkokora no na afi nkyiri ma ba ebo ye tiri so se ye na no no e ba ye anya ade Ora Samuel Abujinapo ya wono ni minister of lands and natural resources so ene de ya wako Accra High School
ya ɛhɔ nom wɔ ne headmaster ne teacher for ne adesuafoɔ akɔhyia mu ɛde Green Ghana project ɛho dwumadie akɔto anim na wɔde ne nsɛmpa ɛma no yɛwura gyina pɔ kyerɛ sɛ data anaso sɛ nhwehwɛmu a wɔn ɛwɔ ne nkrataasɛm so adanse a wɔn ɛwɔ ndi adanseɛ sɛ nneɛma nkɔ yie ɛnɛ illegal mining ne deforestation nnua a yɛtwa tuguo ɛne nipa yɛn abrabɔ bi a yɛyɛ a ɛnyɛ ɛnɛ yi ebi kura tìmi didi ti kɔ nsuo mu kɔ yi nam ne nyinaa ɛsɛe ɔbɔ adeɛ bɔbrɛ ne nneɛma a atwa ahyia yɛn ho yɛnti owura Samuel Abugyinapo. The first strategy is to ensure that we slow or eradicate the activities and the work of our citizens which depletes the forest reserves of our country. And I'm sure you are all very familiar with the efforts of the government in dealing with the illegalities in the small-scale mining industry, because that contributes significantly to the depletion of the forest cover of our country. And also the measures we are putting in place to protect the forest reserves of our country. The second strategy, the second important tool which we have to deploy, and which is why we are gathered here at Accra High School, is also, whilst we are preventing the depletion of our forest cover, also to work to restore and to engage in aggressive afforestation. And which is why the president has come up with this concept which the Ministry of Lands and Natural Resources is implementing, the Green Ghana Project. The Green Ghana Project is a bigger scheme which is going to see to the short to medium term restoration of the forest cover of our country. And we are na eno no echi no na ngomesua kwankyerefo anasoafo yewra yawo adutwum osei ana yewra osei yawo adutwum ono nso ko dwumadie na se bi sanse wei suku nkwada ho asem ne yekoka se suani bia ne adua bia adua baako a yekwaya esene nyina no yebenya bi ahyem na yewra adutwum nsem no a woka no de global warming ho asem no kae wiase aye hyehye ye na nnua nyina ye twato agu nanso nyame na firi nyansam no de nnua eka nipa asetena ho se dua ehome ne mframa na opugu a na yenso so eno bi ne yafa eye oxygen no na yenso de ebepu agu no na ekonuam na ne nyina eboa nyame hyeda ne nyansam no de yesa se de be ya asetena ebeko ye na nipa nso nkwa ye betimi adi akyane akoyanim nanso na ye ya twa nnua tugu enti ahwe yi a wiase be ye hye awia ne boyen a ehye ye straight ya eno akofa ahomete enso ede aba oman no emu. Our world is warming, and it's called global warming. Things are changing around the world. Temperatures are increasing. And one of the things we can do to reverse the trend is to plant trees so that our part of the world will be cooler. And when Ghana is cooler, the world is becoming a bit cooler. So what you are doing here today affects the entire world. So any tree that you plant, you are not just saving Ghana, you are saving the world. And that is why I applaud my colleague minister, Honorable Abugyinapo, for leading this campaign to help Green Ghana. And no other persons could be part of this than the youth of this country. The future belongs to you. And we are leading the effort for you to protect the future that is rightly yours. So students, as you begin your adventure of planting a tree, understand that you are creating a better future for yourselves and for generations yet unborn. And Accra High congratulates yourselves for being the school where this has begun. Across the length, yes, you can clap for yourselves. Across the length and breadth of this country, the campaign is going to be launched. One student, one tree. And that gives us over 5 million trees in Ghana. And if we could do same next year, we will truly be greening Ghana. We ayankomo ene aye Accra High School akoso ewo ho. Na bomaden ya papa. Sem no ye kan sa no wa fa ho anyimu a. Why your ho kire say Grace Gift Herbal Clinic. Laboratory so kra ka ho bra na yensa yade en fama wo diabetes stroke wa no asori a wo kro omo bu adwuma papa yade ya o Grace Gift enkanka be ma okokua ni suo no wagosi mata kala wunu nya adwuma wo mo bo o cha pen drive entia no aba ne aboa wo ye wo hwim e ho de bo ye bo adwuma saa no ko forudua nso gawfo station ne ben barakasi kwantepo so abu akwa nyina ye wo no atwo 0245 jojo yansa 0246518003 na yamo nkomo GP1 eno so kwa anwa GB we mi bi sta papa dai
ese bere no kwa na ekọ ya na bere na ekọ GP1 bububi na so de gina dua so wona beba won so kama na hona mre ni nyina ekọ yade bia hya won satu ase de ama ho kuma se fo mo frɛ 0244 934 143 GP1 ye obi ase ene oba pa akua wode canot na aduane nti wa wutim se enkwada ni nyina ni age kama canot ma ni fili bruta canot ni kwana kwajo de wo edwom. Millennium Group of Companies is so entity de ama enkrofo mabunu a awie school na wo pa adwuma ye na afi omu wi omu apa adwuma ni bia ye de wura baabi secretary na wo be and also so we be administrator, marketing manager, operations manager, project coordinator, sales executive, accountant, just and man do so bebre house worker, factory adwumayefo, HR adwumayefo ni nyina Millennium Group of Companies say kan chiro say school no baabi a wakwadru bia no wo de pe adwuma eyeye say ye SHS no awie diploma degree and a masters in kita wo ni nyina tu anamon na eni mpanimfo enkotena se ya no afre 0278 303 022 and 0594 975 so time and chances fast food so aduane pa weekend ya ye komu ye china bebrebe kwa yie bebrebe kwa yefushi ase ye beto ebedin aponto ne nyoma hodo be bia ye hia enipadom na ye soma omo hwehwo aduane kwan so no time and chances agi be bia de aboso nipa no a omo adi bie no edi adanse ato ne din TC de one in town fried rice na ope jollof na delicious kama ya salad ni cream guso ne chicken say na mpa na ope ye meat and also say insum nam fish ni nyina no omo ewubi Krunum station wo ho e na branch ne ba ko Tafu market wo be scoreboard hwa ya no offer 0249 030830 so order ehia wo na de aka ho amoma ye mami ebi de sarada nso a wo de abase fanto manfo anim se otikote na ne ba branch a wodi mfie aduanan ba ko 41 years a wo de Mike Dupoku 42 years ntirinwe no wo se adwene kakra frafra musa wo afiri fie na wo twi e boso mi da ne to so aduonu nan so besisi e kase Mike nsan ma afie biem enu nti ante Sara ne ne abo abie mo se yemfa kwan so nka nkyro manfo nyina se obi a wahia abrante a wadi mfie aduanan mienu 42-year-old man ya de friend Mike Dupoku the tinwe no grey adwene efrafram kakra no osrew ti aprosifo bia oben wo na so moboa no ema ne hu ne ba no a obeda mase yantu ansam no so National Coalition for Proper Sexual Rights and Family Values wonum asia pa wo Presbyterian Conference ha ni nyina no afa sabe woni a wo yetrumu ntuo ne fa wo fa ahyehye ne ade no na wo de ehon nkomo ekọ hye so nze saafo kwan befa so a sabe saa wo mani so ade hunu ne ade ma so ne ko ba se nko be so ma so e kra wo mayi mu titiru ehon nsam so ri ho ha asofo bi kra so asori etiem se wo mo bom pa ye ne ne kyen ya e de etia no na nkura batai eja omusuko di ho nkomo a kan wo bi kra e ma prampram ra se bedwani honorable Sam George ono wo baabi na ne nsam a Sam George ade tu dwa no wo chese obi sabe obi won kra na adwin mu no enkoye adwin nkoye won wa ko for sa ne ma no chiri suan so prekesi chiri suan so basa so hunu honorable Sam George ne nsam a ode tu dwa dwumadi no ase no. And I say a stakeholder consultation in Sinayabaha on private members bill na me yehun adwuma me ni nuanemo ewo parliament both NDC MPP yehun adwuma editia LGBTQ ana sa homosexuality hon semsem na wo hwe Ghana mra ewo ho sese ana Ghana mra no etia sa nhye no ana LGBTQ semsem no nanso samra no year 1960 Criminal Offences Act na shut down cover all the areas of LGBTQ. And it would not just cover gayism, but lesbianism, bisexualism, all the other aspects of LGBTQ. 3 months now, we've been working on the draft bill. Now, one of the key things I can say, homosexuality is not a human rights issue. And a human right, any human rights. Homosexuality a sexual preference. But any human rights issue. Homosexuals have human rights, but homosexuality is not a human rights issue. Now saying now decide we are Bema, but Wakono Bema and any human rights. One I was sorry and I was to say obey. Aha ntiano no Sam George nsemo odi tudwa na ni nyina mu no pani a waja nkrabata ehwe adwumika from Mental Health Authority Professor Kwesi say enso edibitu aso empe bre ya na nkofo fanso me homosexuality se me be ma na me be ma beda ana me oba na me oba beda ye de wo me
saa nyame bɔɔ me nti ade na mɔha me nti saa na metie ɛtɔ so bio ebi so ka so ade no mia na mepɛ me human rights nti obiara ɛwɔ ne pɛm nti de no kuro nyinaa ne sɛ deɛ ka no sɛ wofa ekuro biara mu a wɔn a wɔn yɛ homosexuals no wofa nipa wɔ ha ɔman biara mu nipa wɔ ha emu bɛɛ mmiɛnsa pɛ ɛna yɛ homosexuals nti nya adeɛ nipa dodo nanso mmiɛnsa no wɔn ano ɔden nti na akɔyɛ te sɛ deɛ nipa bebree ɛna ɛyɛ ɔstate bia no nso nti saa ɛtɔ so bio wɔn a wɔn state bia no nkura no ɛnyɛ wɔn nyinaa na ɛde wɔn kakra bi wofa. ɛno no nana wɔkura deɛ wɔgye a wɔhɔ yɛ agye bi ɛna wɔkɔsi wɔte kɔkɔ so tuufo sɛ tua bibiew nana mu na ɔpanin no nso nsɛm a ɔde twa atɔ koraa na yɛda yɛ no mu sisi a ampanifo aka nsa ɛfrɛ sɛ yɛhwɛ no sɛ biribi a yɛfrɛ no gayism ɛna mmaa deɛ ɛka lesbianism no ɛkɔ soro amanfoɔ sɛ ɔmo yɛ right ɛkɔ so hyiahyie na ɛyɛ mpɛsɛmpɛsɛ mu na meade baako a mohu no sɛ mmara a ɛwɔ Ghana nyinaa ɛmfoa saa adeɛ no so mmom mmara no sintɔ kakra bi ɛwɔ mu ɔsɛ yɛyɛ akyɛ ɛna ɛnɛ nso no saa gayism ne lesbianism no afa akwan hohoro bebree so na ɛho hia sɛ yɛbɛhyia na yɛatoatoa adwene na yɛhu kwan a yɛbɛfa so ama mmara no ɛhyɛ mu kana nti na ɛmu nsɛm wa no sɛbe turumuntufoɔ no ne fa ahyɛ no nkɔmmɔdie kakra no so twa gu yie ɛno no yɛkɔ nsuta kwaman bepɔ so ɛhɔ na Adelaide ntim edi ɔmanfo no nyinaa anim ɔmrahyɛ bedwafie na ɛnɛ da yi wakeka ne ho akonkura ahodoɔ bɛɛ mmiɛnsa so ɛwɔ ne mpɛsoa so a wɔde sika mpem du 10,000 Ghana cedis sika dada no 100 million akɔkyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔde bɛyɛ nneɛma bi a ɛbɛboa ɔmanfoɔ yɛ a ɛwɔ mpɛsoa no ɛso ɛnɛ da yi sɛ MP ɛkɔ nsuta circuit court yɛ a wɔde sika no mu 20 million ɛde akɔmase yɛfa ntɔ plastic chairs ɛnsisi court hɔ na asɛmba na nipa ba court a nipa gyinagyina mmɔntene gyinagyina saa nkonnwa a court hɔ no esua ɛno da nkyɛn ɛno akyi wɔ konsuta ɛsuafu yɛ hɔ so ɔde mpem mmiɛnsa ɛkɔɔyɛ a ɛsuafu Salvation Army kindergarten classroom blocker na nso ɛho ɛto kyema no ɔsɛ wɔn fa nsiesie afei ɔfa nsuta anwanya ɛkwan no yɛ no nso ɔde 5,000 cedis ɛkɔɔyɛ a ɛma ɛwɔ mpɛsoa ne so nso wɔn ɛtɔ mako edua mako aba ɛwɔ hɔ sɛdeɛ bɛyɛ bɛboa ma wɔ dwumadie akɔ so ɛwura Adelaide ntim owie ɛno ne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmɔ na sɛyi no ɔkan sɛ court hanom no nipa na ɛba ha na customers ɛba ha no ɔmo tena bench so nti problems ɛwɔ nsuta ha no dɔ na common fans so maaɛ but mehwɛ a na ɛno yɛ priority because sɛ nipa baba court na wabɛtena bench deɛ I think say it's not fair to the citizen nti metie na ɛsɛ me rush na mbɛboa nti ɛnɛ mabrɛ ɔmo sika kakra sɛ ɔmo mfa nkɔtɔ chairs ankasa sɛ bɛyɛ a kuruma no ba ɔmo so mbɛnya baabi atena ɛmaa na ɛwɔ ha no mopɛ sɛ motɔ mako aba na mudua nti meteyɛ no na ɛyɛ asɛm papa sɛbi sɛ obi sɛ ɔbɛyɛ adwuma a sɛ ɛyɛ sɛ mo ho tɔ mo a na me so me ho tɔ me nti momfa nstate na sɛ moyere mo ho na owie no na owura Albert Kusie J ya oye nsuta circuit court registrar krachi ni a ɔtwerɛ ɛde to dwa sɛ anwanya ɛmaa no egyina ne so de asedama MP sika yi wɔ se adwuma mo de bɛyɛ ne mfaso de bɛbrɛ wɔ mo no ɛnya asɛm ketewa ona bari ɛda ɛwke stabo ki ko ni blasna ona de bɛ ya to ko ni kɛde ya de ma mi ya wote ya wese ko ja and stabo fo ni ya ni se ɛda na so ya mai kɔma efiri nsuta kwaman a ɛnɛ wɔn MP Adelaide ntim adɔyɛ a wayɛ ɔmanfo yɛn nkɔnkɔfo ama so ho na yɛn hwɛ adeɛ yi Pretoria ha yɛ South Africa ne yɛgyina busua krakye bi ɔtɔn na papapapa ɔbɛwiw sesia na adeɛ na no yɛ ne de papapapa na nukura Nyankopɔn nim nie yɛkyi no na yɛde ne kɔgyina court no yɛso wɔn nkɔnkɔkɔ dɛm 988 years wɔn kɔ dɛm 988 years upie ba na sa bepie ba na baba beto mfi na aka na sɛneɛ na kyɛ sɛ ka mfi du mienu na taze ka krem na taze yes ejano kwa ebusafo ye free one money akɔ Malaysia amane ye saka free Malaysia memu kyerɛ sɛ mansoafo pani PM de ato manfo ne nyina anim sɛ ɔbɛkɔ total lockdown ɛwɔ man no emu esan sɛ covid na fiase a sɛ gye no de to so miɛnsa no dokoro manfo na nya asɛm ketewa wɔn kuro baako a ɛde muchidin ɛne de kɛkɛ ka ho nyina lockdown ne kura fiase wa wɔn ahyehyɛ sɛ June de to edi nkan
kosi ne de toso do na ya che se nyame adom brada ebe ekosi ne na otwe mienu so no obi anko adwuma school fo nko school covid yi eho asem na koye bibia wo ho na idi no a enkramofo di ye nra ye no ramadan no ne idi no ho nkomo na enchia ne ye ne ebe mu kakra na otwe mienu pei covid na sen fia se de Malaysia fo omo be ko total lockdown no ya wia ne sa ye sori akọ enebre no aso ntempa papa obo ne ye na aso anja fast da ye ma Korea ono nsemfo na nwumre de Richmond na ono boaboa ni nyina no kama oni dwa mo aten na afi ayisi buama omo bo adwuma sa fe mo akeka fo kro bia sante miniminu aba akuya esedu afi ye fa bre na ye wie kase no nkai bo ahodo amodi abeja yen yemfa ayisi de no ento amoso Adua na eni benkum hina busua pani osofo kwesi asenso okumase ofata brobe asa